Hello, dear student friends. Dr. Bapuji Salunke, Institute of Engineering and Technology, Kolhapur, welcomes you all to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. Myself, Mr. Sudarshan Dinkar Mahadik, and the course which we are learning is Basic Science Physics. The unit which we are learning is Electricity, Magnetism and Semiconductors. The learning outcome for our today's lecture is explain the concept of electric field intensity. म्हणजे आजचं लेक्चर तुम्ही व्यवस्थित ऐकल्यानंतर ते शिकल्यानंतर समजून घेतल्यानंतर तुम्ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी म्हणजे काय हे सांगण्यासाठी तुम्ही एबल व्हाल. मीन्स आफ्टर लिसनिंग अँड अंडरस्टँडिंग आवर टुडेज लेक्चर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. Let us go. Electric field intensity. Let us go for definition of electric field intensity. The definition goes like this. The electric field intensity at a point inside the electric field is the force experienced by a unit positive charge placed at that point. Now look at the definition carefully. Very important concept in electrostatics. Electric field intensity. What does it mean by? The electric field intensity at a point inside the electric field. So until this point, what we know is the electric field intensity is a characteristic of a point. See, electric field intensity is value or a characteristic of a particular point which is situated in an electric field which is created by some source or point charge. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ही कुणाची कॅरेक्टरिस्टिक असते तर अशा एखाद्या पॉईंटची जो एखाद्या इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये सिच्युएटेड आहे. म्हणजे इथं एक मुद्दा पहिला आपल्याला कळून आला की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ही इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये असणाऱ्या एखाद्या पॉईंटची असते. मग समजा जर ते इलेक्ट्रिक फील्ड युनिफॉर्म असेल तर प्रत्येक पॉईंटची त्याची जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी असेल काय त्याच्या संदर्भात आपण नंतर पाहणार आहोत. जर नॉन युनिफॉर्म असेल तर काय त्या संदर्भात आपण नंतर पाहणार आहोत. परंतु इथे एक मुद्दा आपल्या ध्यानामध्ये आला की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ही इलेक्ट्रिक फील्डमधल्या एखाद्या पॉईंटची कॅरेक्टरिस्टिक असते. तर काय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी म्हणजे तर इफ यू प्लेस द युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज at that point, then the force which is experienced by that charge at that point is called as actually electric field intensity. म्हणजे एखाद्या इलेक्ट्रिक फील्ड मधील एखाद्या पॉइंटला जर तुम्ही युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज ठेवला म्हणजेच +1 कुलंब इतका चार्ज ठेवला तर त्या +1 कुलंब एवढ्या चार्जनं त्या पर्टिक्युलर पॉईंटला एक्सपिरियन्स केलेला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑर रिपल्शन इज ॲक्च्युली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ॲट दॅट पॉईंट. ओके, आय होप यू ऑल माइट हॅव अंडरस्टँड द डेफिनेशन. प्लीज लुक ॲट द डेफिनेशन केअरफुली. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी हॅज सम पर्टिक्युलर डिरेक्शन. ओके, let's go. Consider a positive electric charge Q. The electric force F experienced by positive test charge Q naught at that point. म्हणजे काय पहा, consider a positive electric charge Q. Q हा एक positive electric charge आहे. Means the charge on this Q is positive and this charge Q generates electric field around it. See, this is a electric field. Your screen is suppose the electric field created by this charge Q. Now our positive test charge Q naught which has a value +1 coulomb means this is a Q naught actually. This +1 coulomb is actually Q naught, positive test charge, unit positive charge. This unit positive charge experiences force of repulsion in electric field. Okay, so this is unit positive charge which is at this particular point and
the force experienced by this unit positive charge at this point in an electric field which is generated by this charge q is actually electric field intensity at this particular point. Okay, so distance between these two charges is small r. The strength of electric field is measured using quantity called the electric field intensity E. Means how much strong or how much weak or what is the value of electric field at particular point is actually measured by the quantity called electric field intensity. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी या क्वांटिटीच्या मदतीनं आपण सांगू शकतो की एखाद्या पर्टिक्युलर पॉइंटला इलेक्ट्रिक फील्ड किती स्ट्रॉंग किती वीक आहे किंवा त्याची व्हॅल्यू किती आहे ते. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाय unit positive charge at that point. Okay, so E is equal to F upon Q. From Coulomb's inverse square law, what we know? Force is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square, where Q1 is our source or point charge which generates electric field or the electric field which we are considering. Q2 is another charge. In our case, Q1 is a particular charge whose magnitude we don't know, but magnitude of another charge is plus 1 coulomb, that we know. Okay, so considering this equation, म्हणजे ह्या इक्वेशनचा वापर करून फोर्सच्या या व्हॅल्यूचा वापर करून आपलं हे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ई चं इक्वेशन कसं बनेल पहा. E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. Why this is so? Because we have put the value of a force in this equation. Okay? Now, as the value of 1 upon 4 pi epsilon is equal to 9 into 10 raised to 9, our equation for electric field intensity becomes 9 into E is equal to 9 into 10 raised to 9 into Q upon R square. Okay, so this is the equation which helps us to calculate the electric field intensity at a particular point, because this is constant. It comes out as 9 into 10 raised to 9, and this is our magnitude of our point charge or a source charge Q, and R is a distance. See, epsilon naught appears here. It does mean by our whole system is in a free space or a vacuum. Okay, remember this formula, dear students. Now, फॅक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ॲट अ पॉईंट. एखाद्या इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये एखाद्या पॉईंटची इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीला कोणकोणते फॅक्टर कारणीभूत असतात किंवा कोणकोणते फॅक्टर अफेक्ट करतात. फर्स्ट, डिस्टन्स फ्रॉम द चार्ज, म्हणजे सोर्स चार्जपासून तो पॉईंट किती अंतरावर सिच्युएट झालेला आहे ते. मीडियम इन विच द चार्ज इज प्लेस्ड, तो चार्ज म्हणजे पॉईंट चार्ज ज्याच्या इलेक्ट्रिक फील्ड तयार झालेला आहे तो चार्ज कोणत्या मीडियममध्ये ठेवला, म्हणजे तो एअरमध्ये आहे, एखाद्या ऑइलमध्ये आहे, कोणत्या मीडियममध्ये ठेवला आहे त्याच्यावरून सुद्धा ठरतं की एखाद्या पॉईंटची इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी किती असेल. स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज, त्या चार्जची म्हणजे तो जो पॉईंट चार्ज आपण कन्सिडर केलेला आहे, सोर्स चार्ज कन्सिडर केलेला आहे, त्याची स्ट्रेंथ म्हणजे त्याची व्हॅल्यू किती आहे, तो पॉईंट चार्ज किती मॅग्निट्यूडचा आहे तो. अँड पोझिशन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, त्या पॉईंटची पोझिशन इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये कुठं आहे, या 4 फॅक्टरवरून ठरतं की ती इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ॲट अ पॉईंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड किती असेल. द SI युनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इज अ न्यूटन पर कूलम. न्यूटन पर कूलम इज अ SI युनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. सो these were some important aspects of electric field intensity. Now, with the help of a formula,
for electric field intensity, let us solve one numerical. Calculate the electric field intensity at a point whose distance is a 2 meter from a charge, okay, of 1 into 10 raised to minus 6 coulomb. Calculate the electric field intensity at a distance 2 meter from a charge of 1 into 10 raised to minus 6 coulomb. मीन्स आपल्याला इथं काय काय दिलेलं आहे पहा. जो आपण चार्ज कन्सिडर करतोय, ज्या चार्जमुळे इलेक्ट्रिक फील्ड तयार झालेला आहे, तो क्यू हा चार्ज किती आहे, पॉईंट चार्ज और सोर्स चार्ज, तो 1 into 10 raised to minus 6 coulomb. मीन्स द चार्ज due to which the electric field is created, it has its value 1 into 10 raised to minus 6 coulomb, and the point inside that electric field is situated whose electric field intensity is to be determined is at 2 meter. म्हणजे Q या चार्ज पासून 2 मीटर एवढ्या अंतरावर असणाऱ्या पॉईंटची इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी किती असेल ते आपल्याला विचारलेलं आहे या ठिकाणी. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ॲट अ पॉईंट विच इज 2 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉईंट चार्ज. ओके, लेट अस सॉल्व द एक्झाम्पल. E is equal to 9 into 10 raised to 9 into Q upon R square is the formula that we know. Put the values. Q has a value 1 into 10 raised to minus 6. R has a value 2. And calculate with the help of a calculator. And the numerical value of our answer is 2.25 into 10 raised to 15. And the SI unit of electric field intensity is a Newton per coulomb. So our answer is electric field intensity is 2.25 into 10 raised to 15 Newton per coulomb. So this is a very important and simple example numerical which will be asked in examination also for maximum 2 marks. Thank you very much.